Hello guys, welcome back to my channel. It's me again, Tito Batang, isang OFW dito sa New Zealand at isa rin po akong NBA card collector. So for today's video guys ay i-share ko sa inyo ang aking mga collection ng NBA cards. Mga personal collection guys. So bumili ako ng ganito. Nalagay ng aking personal collection. Yan. Ito guys. Yan. So, ito guys, lahat ng aking mga collection. Naka-top loader siya guys. Yan. Yan. Mga favorite player ko yan guys. Ito. Yan. Favorite player. Tapos ito rin. Yan. Guys. Yan. Jason Williams. Yan. Ray Allen. Ito guys, ang aking mga personal collection. Yan. Tapos ito naman guys, yung mga special cards ko. Yan. Jordan Clarkson, Jalen Green, DeMar DeRozan, Jordan, Jason Williams, Scottie Pippen, Michael Jordan. Yan guys. Ito pa. Ja Morant, Lolo Brown, yan, Kawhi, Scottie, DeMar DeRozan, Kevin Durant, Jordan, Luka, Ja Morant, ito, si Vince Carter. Yan guys. Ito pa guys. Yan. Yan. Ben Simmons. Yan guys. Mga special card ko. Yao Ming. Puro Ben Simmons guys. Oh. Tapos ito naman guys yung aking yan, Scottie Pippen. Yan. Napakita ko na sa inyo ito sa mga vlog ko guys. Oh. Yan. Guys. Ito pa. Yan. Scottie Pippen, Michael Jordan, DeMar DeRozan. Yan guys. Ito guys ang aking mga personal collection ng NBA cards. Sana nagustuhan nyo po ang video ko for today. Ito nga pala si Tito Batang at please like, comment, and subscribe po sa aking YouTube channel at maraming salamat po at rock and roll guys. Thanks po.